experiences. Yeah. Sastra, you want to start, Nana? So we'll just talk about kotta mentors. I know Akhil just took a class at Iskonademo. I don't know how it worked out too. But yeah, Vijaya Garu, Dhruti, Akhil, and Sastra. Sastra, you want to start first? Yeah, I think it's been going well. నేను సెకండ్ థర్డ్ మ్యాథ్స్తో స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ చేస్తున్నాను. సో ద ఫస్ట్ గ్రేడర్స్ ఆబ్వియస్లీ కొంచెం అటెన్షన్ తక్కువ వాళ్ళకి, బట్ దట్ వాస్ ఫైన్. వాట్ ఐ డూ ఇస్, if it's 1 hour class, the first 30 minutes in చేస్తానంటే I'll look at the textbooks and then I'll see like what stuff can they actually complete, because a lot of it, like, they don't really know English words. So ఆ poems అన్ని చదువుతుంటే వాళ్ళకి అసలు అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళకి. So I'm just doing like the small like activities relating to just the letters so that they can learn it. And then the last 30 minutes I'll show them like stories, or I'll just talk to them normally. Yeah. ఎందుకంటే 30 minutes కన్నా వాళ్ళు like they're not Yeah. paying attention to me. Yeah, they're just like, That's we want stories. So stories చూపిస్తా. And then yeah, so the textbook, I think I was going to bring this up, but there's not really much more material that I can use from it. um నేను వాడేదంతా, like, I already repeated it once also in the classes, and I think now I'm just going to need to find visuals from the internet. But a lot of the textbook stuff, like the poems అన్ని వాళ్ళకి అసలు అర్థం కావట్లేదు. Like, even when I say a sentence in English, they're not really able to understand what I'm saying. So the poems are not for them, the stories and all are like the basic words, because they don't know the alphabet even yet. So that's what I'm yeah. working on, alphabet. Trying to make them more familiar, having them repeat after me everything. Yeah, that entirely makes sense. Probably, I think మనకి మరి ఇండియాలో ఇంగ్లీష్ మీడియం ఫస్ట్ వాళ్ళకి కిడ్స్కి ఎలా ఉంటుంది, ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు అనేది can't imagine. I don't know if anybody wants to shine any light on that, but yeah, mostly I think it'll be alphabets, phonics, focus, and probably simple words. అర్థమైనా సరిపోతుందేమో. అంతేనా? Letters వరకు should do fine. Even if they're learning like 5 or 6 letters a day, that should be fine. With phonics, preferably when they're learning letters. తర్వాత 2 Yeah, letter, yeah. 3 letter words సరిపోతాయి మనకి. ఫస్ట్ సెకండ్ ఫస్ట్ గ్రేడర్స్, ఫస్ట్ గ్రేడ్ అంతే. ఫస్ట్ గ్రేడర్స్ ఎందుకంటే అలాంటి లైక్ షార్ట్ వర్డ్స్ బుక్స్ లో లేవు. సో ఇట్స్ ఆల్ జస్ట్ లైక్ ఈదర్ లెటర్స్. ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఒక్క like 5 pages లో there'll be letters and then there'll be like a full story too. So like kids I don't think learn that story right? So అర్థం చేసి చెప్పు మనీషా సార్. not expected to learn the story. They'll be taught the story and then they'll be given like a moral or something that they learn from the story. అది దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది కానీ స్టోరీ లెర్నింగ్ అంత ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉండదు. okay. And they'll be taught only letters and phonics and tiny little words. Yeah, okay. So keep at it. I think that should work for them. Okay, Nana. Dhruti, you want to talk about your experiences, Nana? Yeah, so I do math for first graders. One thing I've observed is they're interested in learning new things than repeating the same things. But again, there are a few people who still are very slow, so I need to repeat few things. So I often need to give them different ways to analyze the situation, because I feel that it's not just knowing the numbers; they should also know it out the math textbook or whatever. So
I've started with just teaching them numbers and giving them certain questions on which they can understand better. Again, as Sahasra told, yeah, that just pay attention for the first 30 minutes or 25 minutes. Later, I start with either saying stories or teaching them new games which we play in school. So often they find it enjoying, and that's yeah. That's nice. Yeah. So yeah, that's so true. I think eyes lo even truly speaking, mana the full attention span is for 15-20 minutes until we need a break. But yeah, I think With the go grasp, ahead. with the way they grasp is very that memory is superb. I would really like to say that they, even though there's a gap of 2-3 weeks, they're able to grasp things. Though the portions are less, I mean, but it's still Chalu, that's enough. Yeah, that's good enough. And I think Adi strong Veste, and I'm sure I there. think if they're grasping it well, you're also doing a great job. There's something you're doing about it too. Uh, because నేను చెప్తుంటాను చెప్పే టాపిక్స్ మనం గ్రాస్ప్ చేయట్లేదు. I have to look into that part. Yeah, So me too, Dhruti. Yeah, your kids are focusing means, yeah, it's amazing. నెక్స్ట్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వబోతున్నాను. nice. ఎందుకంటే తను బాగా పిల్లలకి గుర్తుపెట్టేటట్టు చేస్తుంది. మనందరి కంప్లైంట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ కి అసలు ఏం గుర్తుండట్లేదు అనేది కామన్ కంప్లైంట్. Yeah, సో common complaint. కానీ ధృతి చాలా డిఫరెంట్ గా చెప్పింది. ఐ థింక్ తను ఏదో చేస్తుంది వాళ్ళకి. Dhruti sweet voice వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేసింది లక్ష్మి. It is ఇంకా very మాట్లాడుతుంది. Yeah, she's very nice in teaching. Yeah, soft. I observed her classes. Yeah. సో ఇప్పుడు వాయిస్ మార్చేయాలి మనం అయితే. కానివ్వండి. అదే. నీ వాయిస్ ఓకే ఓకే నీది కూడా స్వీట్ గా ఉంటుంది లక్ష్మి. that's nice to hear, Nana. And usually stories లో general stories and incorporate something, something you're teaching. అది కూడా థింక్ చేయొచ్చు. Amma just gave me, she's like, say few stories every day, so every Saturday. So she listens to often those Puranas and all of them. So I ask her to say stories and I say them to them. So either in the Nice. beginning or in the end. Nice. Cool. And that way I even improve my Telugu, which is very not that good. That's good. నా తెలుగు కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. విజయలక్ష్మి గారు మీరు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారండి విజయలక్ష్మి గారు. ఇప్పుడు నా పిల్లలు అయితే నా స్టూడెంట్స్ కొంచెం పికప్ అయ్యారు. అంటే ఫస్ట్ కంటే ఇప్పుడు కొంచెం పికప్ అయ్యారు, అర్థం చేసుకుంటున్నారు. మళ్ళీ నేను కొంచెం శ్లోకాలు చెప్పాను, అది కూడా కొంచెం నేర్చుకున్నారు. మళ్ళీ వాళ్ళు డాన్స్ అడిగారు, డాన్స్ పాట అడిగితే డాన్స్ కొంచెం చెప్పాను, చేశారు వాళ్ళు. కొంచెం పర్వాలేదు, ఫస్ట్ దానికంటే ఇప్పుడు కొంచెం బాగానే ఉన్నారు. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఓవరాల్ గా? నాకైతే పర్వాలేదు, ఫస్ట్ దానికంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు అంటే గ్రోతింగ్ అయితే బాగుంది. కొంచెం 2-3 మెంబర్స్ అట్లా ఉన్నారు, కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ మనం చెప్పింది అర్థం చేసుకుంటున్నారు. వస్తారులేండి, నెమ్మదిగా చెప్తే. ఓకే. అండ్ కరిక్యులం అంతా మీకు పర్వాలేదా? అంటే మనం ప్రొవైడ్ చేసింది ఆర్ ఐ థింక్ సహస్ర అన్నట్లు ఇంకా అడిషనల్ గా ఏమైనా ట్రై చేయొచ్చా అనేది చూస్తాము. బట్ తెలుగుకి కరిక్యులం పర్వాలేదు అనిపిస్తోందా? పర్వాలేదు. ఓకే, నైస్. అఖిల్, I know నువ్వు ఒక క్లాస్ ఉన్నావు, సో ఎలా అనిపించింది ఆ క్లాస్? I would say it's a nice, decent class. Like my class, I thought to make it conversational, like try to know more about
where currently children has been standing in terms of like what they know in terms of English. So it's like pretty basic introduction and with basic intro on knowing about where they are currently standing. And like for the future classes, I'm trying to build like a more conversational, I would say. So to try to make them speak in English. So when they meet new people, like they know how to greet and all in English, I would say. So it's, Okay, I'm nice. pretty Yeah. much planning for it. Yeah. Okay, nice. అంతే అనుకుంటా, రైట్? Yeah. Yeah. For now, that's okay.